السلام عليكم أحبتي طلبة ثانويات المتميزين وكلية بغداد. نستمر وإياكم في تقديم دروس الرياضيات للسادس العلمي بفرعيه الإحيائي والتطبيقي. درسنا لهذا اليوم it's conjugate number. Conjugate number that means العدد المرافق. If z equals a plus bi as algebraic form, then you write z bar equals a minus bi. Its conjugate for z. إذن عزيزي الطالب، إذا كان z يساوي a plus bi بالشكل الاعتيادي أو الصيغة الجبرية للعدد المركب، فرمز العدد المرافق هو z بار. هذا هو رمز العدد المرافق. وانت تلاحظ change the sign of imaginary part. إذن أنا دا أغير إشارة الجزء التخيلي. If I take this table، إذا أخذت هذا الجدول، listen to me. I say Z complex numbers. Complex number عدد مركب. In front him I take Z bar. Conjugate. Listen to me. If I say 1 minus 3i, you write in front him 1 3i. Change the sign of imaginary part, you write plus 3i. If I say 2 minus negative 2 minus root of 3 times I, in this table you write minus 2 plus root of 3 times I. If I say half, negative half, سالب نصف, in front you write is the same number, because this number without imaginary part. If I say 3 times I, you write negative 3i. If I say 1 minus I, in front him you write 1 plus I. Change the sign between imaginary and real parts. إذن عزيزي الطالب، أنت المرافق لازم تعرف الآتي. من آخذ مرافق للعدد المركب، ترى هذا الاتجاه وهذا أيضا هو صح، أحدهما مرافق للآخر. ذلك يعني أنه تقوم بتغيير إشارة الجزء التخيلي فقط اللي يحتوي عليه من؟ على الوحدة التخيلية. كما تلاحظ هذا بقى نفسه لأنه only real part، لأنه فقط جزء تخيلي. إذن المرافق هو استبدال إشارة الجزء من هو التخيلي. نستمر هنا. I take properties of what? Conjugate number. Properties of conjugate number. Of conjugate number. First one، أول واحد خصائص العدد أو العدد المرافق. أول واحد you say if Z contain only real part، يعني إذا كان العدد المركب Z فقط من جزء شنو حقيقي يؤدي then conjugate this number equals the same number.
يعني العدد مرافق العدد يكون العدد نفسه إذا كان فقط من جزء تخيلي. يعني إذا أخذنا 3 the conjugate opposite it's 3. If I say root of 5 conjugate opposite give me root of 5. I go take number 2 راح آخذ رقم 2. You say conjugate number 2 times give me the same number ينطيني العدد نفسه. مثلا I take 1 minus 5i. I want to find conjugate 2 times مرتين. The first one give me 1 plus 5i all them conjugate. Then the result give me 1 minus what? 5i. I see is the same number. دا أشوف نفس العدد يرجع. هاي بدلنا الإشارة. Third one you say listen to me. Z times conjugate it himself. عدد في مرافقه give me a squared plus b squared. That means squared the real part and squared imaginary part for any numbers z or conjugate. يعني إذا ضربت العدد في مرافقه يكون ناتج الضرب عادة ممكن نتوزع إذا نسيت أو راح تستخدم الخاصية أو النتيجة أي تربيع زائد b تربيع. I take example. Listen to me. If I want to find 1 minus 3i times 1 plus 3i, I see 2 conjugate numbers. أنا إذا لاحظ عندي عددان مترافقان. If I apply this law إذا طبقت هذا القانون عزيزي الطالب ذلك يعني a squared يعني 1 تربيع plus negative or positive 3 squared give me 1 plus 9 give me 10. إذن آخذ imaginary والreal for any one بعدين square. راح آخذ مثال آخر. If I take half minus root of 3 times I or plus times conjugate for this number change the sign for imaginary part give me half minus what? Root of 3 times I. Listen to me. I take a squared that means half أخذ الجزء الحقيقي أربعة plus التخيلي جذر 3 أربعة ينطيني 1 على 4 زائد root of 3 squared give me 3 with 1 above 4. 3 times 4 give me 12 adding 1 give me 13 dividing on 4. What did you see? When times any number by conjugate it himself the result belong real numbers. إذن عند ضرب عدد في مرافقه يكون ناتج الضرب. هذه جدا خاصية مهمة. It's important property. I take first one, second one, I go take, this is the third one, I take number 4 راح آخذ رقم 4. انتبه علي. You say Z plus conjugate it himself. إذا أضيف عدد مع مرافقه we get 2a راح نحصل على 2a. That means 2 times for real numbers يعني نضرب 2 بالجزء الحقيقي. I take example. Listen to me. 2 minus 5i times plus 2 plus 5i. When adding real with real and imaginary with imaginary
cancel imaginary part, remained 4. 4 that means 2 times A, that means 2 times 2 give me 4. إذا أنا من أجي أجمع عددان مترافقان راح ألاحظ أنه آخذ فقط الحقيقي وضربه في 2 ينطيني 4. Listen to me, that means belong all times real numbers. أيضا حاصل الجمع راح ينتمي إلى الأعداد الحقيقية. هنا راح نكتب نوت ملاحظة. I say the two complex numbers are conjugate. If and only if. If and only if z dot z bar and z plus z conjugate z bar belong real numbers. إذن استنتج منه you say the two complex numbers are conjugate مترافقان if and only if z times z bar and z plus z bar يعني مرافقة belong real numbers. إذن يكون عددان مترافقان إذا وفقط إذا كان مجموعهما وضربهما ينتمي للأعداد ابني الحقيقية. That means the result without imaginary part يعني ناتج الضرب والجمع خالي من الجزء التخيلي. 5. If Z1 and Z2 belong complex numbers, then Z1 plus Z2 all them under conjugate give me Z1 conjugate plus Z2 conjugate. Number 2, I say Z1 minus Z2 all them under conjugate give me Z1 conjugate minus Z2 conjugate. There, the third one, you say Z1 times Z2 under conjugate give me Z1 conjugate times Z2 conjugate. Number 4, in division بالقسمة Z1 dividing on Z2 all them conjugate give me Z1 conjugate dividing on Z2 conjugate. انتبه عزيزي الطالب، هذا الشيء يعني بهاي الخصائص الأربعة. We take أنت أخذت for operation addition subtraction multiplication division. احنا أخذنا 4 عمليات. يقول رمز المرافق يتجزأ في حالة الضرب والجمع والقسمة والطرح إذا كان عندي عددان Z1 و Z2. I take example to prove these properties. هذه الخصائص. Let Z1 equals 1 minus 3i and Z2 equals 2 plus I. I want to prove. أريد أبرهن. 1. Z1 plus Z2 all them under conjugate give me Z1 conjugate plus Z2 conjugate. Listen to me. I take the left side. راح أخذ الطرف الأيسر. This one Z1 substitute Z1 عوض Z1 1 plus minus 3i plus Z2 من هو Z2 2 plus I all them under conjugate give me 1 minus 3i plus 2 plus I real part with real part give me 3 imaginary part with imaginary part give me negative 2i all them conjugate. That means هذا يعني change the sign for imaginary part only when we take what conjugate 3 plus 2i. This is the result for the left side. هذا هو ناتج الطرف الأيسر.
I take Z1 conjugate. Z1 conjugate plus Z2 conjugate. دايركت مباشرة آخذ المرافق للعدد الأول 1. شو نخلي هذه الإشارة؟ زائد، انتبه، 3i plus conjugate number 2 العدد الثاني 2 minus what I. عملية جمع real with real imaginary with imaginary give me 3 plus 2i. You see is the same result. أنت تلاحظ هو نفس الناتج. I take number 2 in subtraction بعملية الطرح. is the same example نفس المثال. Z1 minus Z2 all them under conjugate must be equal Z1 conjugate minus Z2 conjugate. Then substitute Z1. أعوض Z1 1 ناقص 3i minus what? 2 plus I. All them under conjugate give me 1. That means I take additive inverse معناها آخذ النظير الجمعي for the second number 1 minus 3i minus 2 minus I. غير إشارة الحقيقي والتخيلي وكأنه وزع إشارة الطرح على العدد الثاني. Give me 1 with negative 2 give me negative 1. Negative 3i with negative I give me negative 4i. All them under conjugate بعدني تحت المرافق give me negative 1 plus 4i. I take this side. هاخذ هذا الطرف. Substitute conjugate for Z1. أخذ لي المرافق للعدد الأول 1. Listen to me. Plus 3i. رأسا أخذت مرافق العدد الأول. Subtract. طرح. Z2 conjugate. مرافق الثاني 2 minus what? I. انتبه هنا نخليها بعدنا عملية طرح. من أجي أوزع كأنه أخذت الadditive inverse النظير الجمعي للعدد الثاني give me 1 plus 3i minus 2 plus I. Real with real part imaginary with imaginary in addition بالجمع 1 minus 2 give me negative 1. Positive 3 with positive give me positive 4i. You see is the same result. أنت تشوف نفس النتيجة. Continue. نستمر. I take in multiplication. راح آخذ عملية الضرب. Number 3 in multiplication must prove Z1 times Z2 all them under conjugate give me conjugate the first number times conjugate second one. Substitute Z1. That means 1 minus 3i times 2 plus I. All them under conjugate. 1 times 2 give me 2. 1 times by using distribution. 1 times I give me positive I. Negative 3i times 2 give me negative 6i. Negative times positive give me negative. 3 times 1 give me 3. I times I give me I squared. All them conjugate give me. All times negative, I recite power 2 give me negative 1. That means change the sign of this term. أغير إشارة هذا الحد. Then 2 plus 3 give me 5. Positive 1 with negative 6 give me negative 5. All them conjugate give me, we get 5 plus 5i. I take this side. Z conjugate, Z1 conjugate. That means 1
plus 3i. Direct I take conjugate. رأسا أخذت المرافق. Times Z2 conjugate give me 2 minus I. هم أخذت المرافق رأسا equals 1 times 2 by using distribution 2. 1 times negative I give me negative I. Then positive 3I times 2 give me positive 6I. Then positive times negative give me negative. 3 times 1 give me 3. I squared, that means change the sign for this term. Give me 5. Positive 6 with negative 1 give me positive 5i. I see is the same result. انتبه عزيزي الطالب، نجي إلى الديفيجن. الديفيجن هي عملية القسمة في الأعداد المركبة، يعني يظهر في مقامك وحدة تخيلية I. كنا نتذكر بالصف الثالث، انتبه علي، كان يقول اجعل المقام عدد نسبي، مثلا انطاني root of 3 وجيب me هنايا 1 plus root of 3. كنا نجي شو نقول؟ نضرب هذا by root of 3 over root of 3 became 3، يصبح 3 المقام. يعني شنو 3؟ belong rational number، هاي بالأعداد الحقيقية. جينا هسه إذا نفس العملية بس خلينا هنايا I، انتبه، أنت تجي تضرب بهذا، هذا معناه احنا ضربنا بالكونجوجيت مال من؟ مال العدد، تمام؟ همين المقام راح يرجع شنو؟ يرجع 3، لأن سالب I في موجب I ينطيني سالب I تربيع يعني 1، جذر 3 فيه يرجع. بس هنا شو نقول عليه؟ نقول belong in real numbers. هذا الفرق عن صف الثالث. نجي ناخذ مثال أو مو مثال، أريد أبرهن Z1 over Z2 all them under conjugate equals conjugate the first one over Z2 conjugate. انتبه عزيزي الطالب، substitute Z1 راح أعوض العدد Z1 it's 1 minus 3i over 1 what 2 plus I. راح أجي أخذ قبالة، انتبه ابني، إذا أخذت هذا الطرف كله under conjugate، هذا كله تحت المرافق، جيت على الطرف الثاني أخذت direct conjugate العدد الأول، يعني 1 ناقص 3 I على 1 العفو 2 ناقص من هو I. انتبه ابني، هنا أخذنا المرافق رأسا، هنا الأعداد كما هي لكن تحت المرافق. نجي هنا قلنا احنا من دا نشوف I بالمقام، يعني وحدة تخيلية، غلط نقول I بالمقام، يعني أضرب بالكونجوجيت ماله. Give me the conjugate for this number. It's 1 minus 3i over 2 plus I times conjugate for denominator المقام 2 minus I over 2 minus I, all them under conjugate. That means this one give me are 2 conjugate numbers، ينطيني عددان مترافقان. أرجع للقانون A squared plus B squared، that means 4 plus 1 direct. الcoefficient for I it's 1 squared give me 1، المعامل مال I عندك 1 أربعها 1، والريال بارت 2 سكوارد 2 أربعها 4. n مونوميتر بالبسط 1 times 2 give me 2. 1 times negative I give me negative I. Then negative 3i times 2 give me negative 6i. Negative times negative give me positive. 3 times 1 give me 3. I times I give me I squared. Cancel this.
change this sign. All them under conjugate. Give me 2 minus 3, give me negative 1. Negative I with negative 6i, give me negative 7i. Dividing on 5, all them under conjugate. That means minus 1 above what? 5 minus 7i dividing on 5, all them conjugate. The conjugate for this number give me minus 1 above 5 plus 7 dividing on 5 times I. Change this sign. غيرت هذه الإشارة. In this one direct I see imaginary unit and denominator. دا أشوف وحدة تخيلية في المقام. Direct multiply by conjugate for denominator give me 2 plus I over 2 plus I. Then R2 conjugates numbers. هذول عددان مترافقان. قانون الضرب A squared that means 4. B squared الكوفيشن مال I واحد يعني plus 1. 1 times 2 give me 2. 1 times positive I give me positive I. Then negative 3I times 2 give me negative 6I. Negative times positive give me negative. 3 times 1 give me 3. I times I squared, cancel this, change this sign. راح يصير موجب. I take this side, you see, I take conjugate number for Z1, it's 1 plus 3I. Conjugate for Z2, 2 minus I. رأسا أخذت المرافق مال البسط والمرافق مال المقام. I see imaginary unit، دا أشوف وحدة تخيلية. must be times conjugate for denominator، يعني أضرب في مرافق المقام. by distribution التوزيع 1 times 2 give me 2. 1 times I give me I. 3I times 2 give me positive 6I. Positive times positive give me positive 3I times I give me 3I squared. Change this sign, that means what? 3. Negative 3. 2 minus 3 give me minus 1 dividing on 5. Positive 7I over 5 is the same result. نفس النتيجة. إذن I can depart the symbol of what? أنت تستطيع تجزئة رمز الconjugate in 4 operations. What? Multiplication, addition, division, subtraction في 4 عمليات. نستمر عزيزي الطالب.